Fungua Biblia yako kitabu cha Petro wa kwanza, 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Inasema hivi kwa lugha ya Kizungu, inasema, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Nimesema kwa wale hawajasikia, 1 Peter chapter 2 verse 9. Nitasoma tena kwa sababu ya wale wao wamefika. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Nitaanzia siku ya leo kwa kusema maneno haya, that as we know that in this life there are two realms. There is the physical realm and there is the realms of the spirit. Inaanzia the physical realm ni hii ambayo tunaweza tukaona kwa macho. Wakati ambapo umeingia kwa kanisa kama hili, we can see people, but it is very funny that in the realms of the spirit inaweza ikaonekana mambo tofauti na yale ambayo tunaona. Before you came here in this physical church, there was something that happened in the realms of the spirit to call you to this house. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninataka tuelewe mambo kadhaa. There is nothing that really happens in the physical world before it is controlled in the realms of the spirit. Jina la Bwana lipewe sifa. Ya kwamba kama ugonjwa mara mingi, isipokuwa tu hizi homa na magonjwa madogo, most sicknesses before they are manifested in the physical world, in your physical body, huwa inaonekana kwa ulimwengu wa rohoni. Na ndio maana ukikuja kwa huduma siku kama ya Tuesday, utaambiwa ninaona roho ya, utaambiwa ninaona, tuseme tutumie ugonjwa moja, naona roho ya cancer. You might not have cancer at that time, but imeshaonekana kwa ulimwengu wa rohoni. Kwa hivyo it is there and it is something enye Wakristo wengi we have neglected, knowing how to manipulate the realms of the spirit for our advantage. Wachawi wakona their way to manipulate the realms of the spirit for their advantage. Hakuna kitu ambacho unaweza ukaniambia physically, in fact biologically, unless uko na shida ya akili, hakuna kitu unaweza ukaniambia inaweza ikafanya mwanadamu akule nyasi. Lakini si watu leo wanaroga na wanakula nyasi. Why? Because these people that are in the dark world wameweza kuelewa the secret to manipulate the realms of the spirit to their advantage. Lakini niko na habari njema leo kwamba anything that the devil has done, it is only a duplicate of what God had made. Kama maadui, kama wachawi wanaweza wakafanya hivyo, the same understanding enye walikuwa nayo, if Christians have it, my friend, hadi mtu akikuja akikuroga azunguke nyumba yako usiku mara 7 akiwa uchi, utaendelea kulala, because you know that there is something, you know there is a prayer, you know how to offer it when it is needed and it will deliver your life completely. Jina la Bwana lipewe sifa. Nimeanzia na kusema hivyo, and again I want to put this second point clearly, that the realms of the spirit depend very heavily on patterns. They depend heavily on patterns. God is a God of patterns, and I want to submit to you freely this afternoon that the devil also is one who understands patterns. Kuko na mambo ambayo unaweza ukaangalia and you see God has repeated them
not for 1 year, not for 2 years, for thousands of years. Why is he repeating them? He is repeating them because he is a God of patterns. And once we disrespect and disregard the patterns that God has put in place, therefore there are no results. If Mungu amesema come and worship me, hajasema come and worship me the way you think. Anasema come and worship me the way I demand that you worship me. There is a pattern to come and worship God. There is a pattern for prayer. The pattern for prayer ndio Yesu alipeana when he was giving the Lord's Prayer. Akasema, and when you pray, say this, our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Blah, blah, blah. Tunajua hiyo yote, si ndio? That was a pattern. Hapo anasema necessarily watu warudie hayo maombi over and over again. Now tunajua kwa dini kule Mungu alitutoa, tulikuwa tumefundishwa reciting prayers. You can go to a place kwa dini, most probably utapata kwa wanarudia the Lord's Prayer like 12 times. Yesu hapo anaambia watu necessarily when you open your mouth to pray, omba ukisema the Lord's Prayer. He was giving a pattern for prayer. Jina la Bwana lipewe sifa. And there is also a pattern for worship. But today I want us to study one pattern about generations. Leo ni Sunday ya vijana, and I saw it fit for us to study the pattern of generations. Kwa hivyo kwa wale wanaandika, ujumbe wangu leo unaitwa the God of patterns. The generational God, sorry. The generational God. Kwa wale ambao wanaandika. Wakati ambapo niliambiwa tutakuwa na ibada ya leo ya vijana, niliuliza Mungu sana ni kwa nini alikuwa ametupatia hiyo ibada. Na nikajaribu kusihi mtumishi wa Mungu, nikamwambia ni ibada iko na uzito mwingi na anafaa yeye mwenyewe aweze kuhubiri leo. Lakini akasema hiyo ndio Mungu alikuwa ameweka kwa moyo wake. Na ninakumbuka hii ni ibada ya kutoa Isaka, na kwa hivyo bila kupoteza wakati, there is a book yenye mtumishi wa Bwana alitufundisha that last time wakati alikuwa anaongea kuhusu Isaka, Genesis chapter 22. Nitasoma tu mstari moja ama miwili, sitasoma sana kwa sababu ya wakati. The book of Genesis chapter 22, tunajua ya kwamba inaongea kuhusu wakati ambao Abraham na Isaka walienda kusacrifice. The Bible says tuanzie tu hapo mstari wa kwanza. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now your son, thy only son Isaac, whom you lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood from the burnt offering, and rose up and went unto the place which God had told him. Then unto the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Now Taka, you go to verse 5. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass and I, and the lad will go yonder and worship and come again to you. Verse 5. There is a very important pattern tunaonyeshwa hapo ya kwamba Ibrahimu, Mungu akamwambia chukua mtoto wako, na alimake sure by that time Ishmael was nowhere to be found. Alikuwa ashafukuza Ishmael ili Ishmael isikuwe ni yeye atachukuliwa instead of Isaac. Akamwambia chukua Isaka mtoto wako, umpeleke mahali ambapo nitakuonyesha, umchinje kama dhabihu kwangu. The Bible says, and Abraham took his son Isaac and they went. Wakati walifika mahali ambapo walikuwa wamekaribia, Biblia inatuambia kwamba Ibrahimu akasema hivi,
Akaambia hao vijana waliokuwa wanamsaidia, nyinyi kaeni hapa na punda, na mimi na mtoto wangu tutaenda kuabudu. There is a very important statement that was written there, that me and my son, we are going to serve the Lord, we are going to worship. Wakati ambapo Mungu alikuokoa, I want to submit to you freely as a parent, as a guardian, and those parents that are yet to be. God did not send you to worship Him alone. The intention of God was that you worship Him together with your children, together with your house, together with everything that you have. That is why unapata in the book of Joshua anasema akimalizia safari yake, akienda kuondoka, ya kwamba nyinyi muamue venye mtafanya, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia huyu Mungu. Now I pose this question unto you. Katika kutumikia kwako Mungu, have you and your house successfully served God? As a mother, as a father, as a leader of your house, have your children seen the God that you so claim that you serve? Because if we don't do it to our children, then who is going to carry on the mantle to the next generation? Ni maswali ambayo tunafaa tujiulize, lakini kuko na a statement Jesus Christ made in the book of John chapter 10. Akasema hivi ya kwamba shetani anakuja tu kuiba, kuua na kuharibu. And I want to tell you for free that the devil's mission from the beginning haijawahi kuwa any different. He has always been attacking generations. Anywhere there is a sign that there can come out of those people deliverance, he always comes to attack. Now sadly, in the generation that we are living in, the same devil that destroyed generations that came before us, he is still doing it again and again. And if we continue to be silent as children of God, I want to submit to you that nothing is going to change. Nataka nikurudishe nyuma. Last Sunday tuliongea kuhusu Musa, lakini nataka turudi mahali Musa alianzia. Biblia inatuambia ya kwamba wakati Musa alizaliwa, the Pharaoh that was there was a different one kutoka yule wa akina Yusufu. Huyu ambaye alikuwa ashasahau kuhusu matendo ambayo Yusufu alikuwa amefanya na Waebrania walikuwa wamefanya kuwasaidia wana wa Misri. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini a new Pharaoh came, and this one did not respect the Israelites. Alikuwa one of the pharaohs that were wicked, and I guess mpaka leo in the history of the pharaohs of Egypt, jina yake I guess alikuwa anaitwa Ramses. He was a bad king and he was terrific. Lakini I want you to note that Pharaoh hakuwa na shida until Moses was born. When Moses, who was called now the deliverer of the Israelites, alipozaliwa, tunaona ya kwamba the Pharaoh gave a command, do this, chukueni wale watoto wote wamezaliwa wa vijana, mwafanye nini? Muwaue. Is that pattern repeated anywhere in the Bible? Yes. Wakati ambao Bwana Yesu alikuwa anazaliwa, wakati ambapo Herode alijua ya kwamba kuna mfalme mwingine anazaliwa, what did he do? Akasema the same command, watoto wote chini ya miaka miwili wafanye nini? Wauawe. There is already a pattern that has been established that any time a deliverer of a people, of the children of Israel anaenda kuzaliwa, lazima kukuwe na umwagikaji wa damu, lazima kukuwe na mauaji. I want you to start noting ya kwamba shetani is not appearing anywhere else. Anaapia tu wakati ambapo kuko na a generation that wants to come out. The Bible mahali tumeanzia kusoma 1 Peter chapter 2 verse 9 imetuambia but you are a chosen generation. Jina la Bwana lipewe sifa. And by the fact that you are a chosen generation, you should know that automatically the devil will come for you. Why? It is not because that ulifanyia shetani kitu baya.
it is because he has already seen, and the Bible has already said that you are a deliverer. Jina la Bwana lipewe sifa. As children of God in the house, niliwaambia siku nyingine na hata ni Pastor Kabiru amenikumbusha asubuhi ya leo that there was a time nilikuwa hapa nikawaambia kuhusu identity. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunakumbuka. You should know automatically that when you are in the kingdom of God, your identity already violates everything the devil stands for, and he is not going to sit down and see you rise in peace. Lazima atakuja na lazima atakupiga na hakupigi wewe. I want you to know that the devil is not interested in you. The devil is interested in what is in you. Because he knows that when one person in a family has seen the light, the whole family has seen the light. Yes. Anajua ya kwamba ukikuja ukombolewe, uone Mungu, utajirike, watu watakapoona matunda ya kile ambacho umekuwa ukifanya kwa ufalme wa Mungu, automatically without doubt watasema tunataka Mungu huyu. Kwa nini wasiseme hivyo? That is why the devil is always challenging you. Wakati ambapo unasema ninataka kuanzisha biashara, ndio maana shetani anakuja hivyo. Ndio maana watoto wako hata kabla wazaliwe, vita vilianzia wakiwa kwa tumbo. Sikuna watu tumepitia hivyo. Kwa nini anafanya hivyo? Because he knows that if a deliverer comes out of you, his kingdom will be thwarted. Kwa hivyo, this calls for every believer, young or old, to know that the devil is automatically your enemy. Adui yako necessarily unaweza kuwa kwa kazi na mkubwa wako anakuinukia. I want to submit to you freely that your real enemy is not your boss. Your real enemy is the spirit behind the boss. Kwa nini huyo mtu anakuinukia? Kwa nini tu wakati umepata kazi ndio anakuinukia? Kwa nini wakati tu umeamua kuinuka kutoka kwa kile kiwango watu wengine walikuwa, ndio wale watu wanafanya kazi wanaanzia kuinuka? Formally mlikuwa mnacheka pamoja, chai mlikuwa mnakunywa pamoja, but when you show a sign to rise from where they were, vita vinaanzia. Wanaanzia kukuwekelea, wanaanzia kukupiga, wanaanzia kwenda kwa the boss, sijui kusema nini. It is not them that is the enemy, it is the spirit. Kuko na kitu shetani anajua, ukipata umesaidia familia yako, umesaidia ufalme wa Mungu, na katika jina la Yesu lazima tutakipata. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu lazima tutakipata. Nataka kusisitiza tena kwa that verse yenye nimetaja. John chapter 10, shetani akasema, Yesu akasema ya kwamba but the thief, anaitwa the thief, does not come for any other thing. The Bible inatuambia that there are 3 levels of the devil's attacks. Kwa wale wanaandika, write these 3: stealing, killing and destroying. Kazi zote za shetani kwa maisha yako, they can be summarized in 3. Number 1, stealing. Number 2, killing. Number 3, destroying. What the devil is not able to steal, he will want to destroy. What he is not able to destroy and defile, he will want to kill. Now I want, as I am speaking to you this afternoon, uangalie maisha yako, uangalie ni level gani ya kazi za shetani anafanya kwa maisha yako. Ni nini amekuibia? Ni nini ameharibu? Na ni nini anaua kwa maisha yako? Because when you see the devil, you should know that number 1, he does not come to everybody. He does not come to everybody. Shetani hakujaki kwa kila mtu. Number 1, shetani si kama Mungu. God is omnipresent. He can be here na kwe Nairobi at the same time. But when you see the devil having special interest in your life, you should discern that there is something he has seen, was stealing, killing or destroying. Hallelujah. You have something that attracts the devil. Na hiyo ndio shetani amekuja kupigana nayo, sio wewe. Ingekuwa anapigana na wanadamu, angekuwa anapigana na kila mtu. Lakini shetani hapiganani na kila mtu. Anapigananga na wale watu ambao wako na kitu. Hallelujah.
Kwa hivyo kama uko hapa kwa hii nyumba na labda unapitia vita vya aina yoyote, elewa ya kwamba kuko na kitu shetani amekuja aidha kuua, kuiba ama kuharibu. Na ameshindwa kwa jina la Yesu. Hapa nimeandika, one of the things that you should note is that the devil is patient. If you are at all going to conquer the devil, we have to understand the tactics that give the devil advantage over our believer. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu Biblia inatuambia in one of its places that my people perish for what? For lack of knowledge. I say my people perish because the devil is there. I say my people perish because they have enemies. Inasema my people perish because of lack of knowledge. And in a tactic of in a warfare, we have to understand the tactics that the devil uses, so that we can be able to overcome him when he comes. Na kitu ya kwanza ambayo wakati nilikuwa ninasoma Roho wa Bwana aliweka kwa moyo wangu ya kwamba the devil is a devil that is very patient. Wakati ambapo shetani amekuja kwako na nyumba yako, anaweza akapata that you as an individual, you know how to pray, you know how to serve God, you know how to do the things of the Spirit. Kanisa hawezi ukachelewa, ibada wewe unahudhuria zote, fungu ya 10 haujawahi ukaiba. The devil knows it. Now when he comes, anatafuta ni wapi ataingililia, anakosa. But I want you to know that the devil is very patient. Wakati hapo mahali nilianzia kurifaa, Biblia inatuambia ya kwamba Farao wakati alikuwa wa siku za Yusufu, wale ambao tumesoma Biblia, he was good to the Israelites. In fact, ni Farao alisema wapatiwe shamba wakale. Ni yeye alisema mifugo yao iongezewe. Ni yeye aliwapatia chakula bure. But the Bible says that another Pharaoh came, now in a very different generation. He was wicked. Wakati ambapo shetani aliona ya kwamba hakuweza kumaliza maisha ya Yusufu, na he was not able to kill what Joseph had for the children of Israel, he waited. He waited. And I want to tell you, dear prayerful mother, dear prayerful father, if you continue to serve God without your children, I want to tell you, the devil is waiting, not for you. Anangojea siku zako za uzee zikuje. Anaanziana na watoto wako from the beginning. Now, hiyo ndio kitu shetani amekuwa akitumia, patience. Wakati ambapo anaona kuko na generation ya watu ambao wanajua kuomba, watu ambao wanajua kuhubiri. Unaweza kuwa wewe ni mchungaji ndio, lakini he is not waiting for you. Anajua akikuja kukupata wewe hata kupata. Kwa hiyo anafanya nini? Anangojea kile kizazi ambacho kinakuja. And if we are not able to discern that the devil has already shifted his attention from the old people to the young, tutakosea kama kanisa. Ndio maana kanisa itaendelea tu ikishuka standards. Wale waliokuwa wakitutangulia walikuwa na moto sana, waliofuata wako na moto, lakini that generation has no fire. Hawajui Mungu ni nani, hawajui kuomba, hawajui neno, they know nothing. Now the devil, those are the ones he's going to come to. Na anajua akiwapata ameshakufanya wewe ufanye nini? Ulie. Unaweza kuwa umetumikia Mungu na umemtumikia kwa moyo wako wote, but until that pattern is replicated in your children, you have still not fought the battle alone. Kwa sababu akikuja apate watoto wako, unafikiria utakuwa umefurahia? Wazazi tuongee. Hata ukuwe na pesa mingi aje mzazi na mtoto wako amepotea, utakuwa na furaha? Hauwezi kuwa na furaha. Hata ili ukose pesa, lakini mtoto wako asome, si ndio? Si ndio? Parents, we invest in a lot of things. We invest in our children in education. Hata unaweza uza ng'ombe, mtoto wako asikose kwenda shule. Jina la Bwana lipewe sifa. Umekopa
mtoto wako aende shule. Lakini nauliza, after all those things that you have done that are secularly related, yani mambo ya hapa dunia, what have you done to invest in your kid spiritually? What have you done? Toka ile siku ambayo unasema uliokoka, na wengine tuko na ushuhuda mrefu sana. Niliokoka 1999, nakumbuka ilikuwa Oktoba na date 1, ni siku ambayo sitawahi nikasahau. Maisha yangu ilibadilika. Unapeana ushuhuda ya dakika kama 5 ya kusema tu venye umeokoka. But what have you input in your child? If you're serving God alone, then you have failed. If your children are not also passionate about God, you have failed. I am sorry I have to tell you this, but it is the truth. Jina la Bwana litukuzwe. You have truly failed. Truly. Point number 2. As it was in the days of Moses and Jesus Christ, the devil is still committed to steal, kill, and destroy a generation that shows any sign of deliverance. Kuko na mambo ambayo Mungu anaweza kuwa alikuahidia kwa nyumba hii. Akwambia utakuja kutajirika. Na labda unaona ya kwamba miaka yako imesonga. Kweli ama uongo? Kweli. The God that you serve is a God that is able to do a lot of things. Anaweza akafanya utajiri wa miaka 10 ukakuja kwa siku moja. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini there is also another possibility that Mungu bado atakutimizia hiyo ahadi, lakini si kukupitia wewe, kupitia watoto wako. Wakati ambapo Ibrahimu aliambiwa utakuja kukuwa baba wa mataifa mengi, it was not through him that it happened. Yeye alizaa mtoto mmoja. Sijajua hivi. Alizaa mtoto mmoja. Lakini anaambiwa ya kwamba through you are going to become the father of many nations. The same way Mungu anaweza akakwambia mzee, kupitia ninakuja kukuinua na ninakuja kukutajirisha. Anaweza kosa kukuja kukutajirisha, atajirisha watoto wako. Nao wakuje wakusaidie. Na sababu shetani vizuri anajua watoto wako wakitajirika, umetajirika. What will he do? Wewe ukiwa shetani utaendea nani? Let us think 1 minute like the devil. Utaendea nani? Mzazi ama watoto? Utaendea watoto. And that is what the devil is still doing. He is still committed to destroy the futures of the young people. But we have to have understanding. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Nataka kwa upesi tuangalie the attack on the generation. The attack on the generation. Areas of focus that the devil has in destroying the chosen generation. Number 1, culture. Culture. Na kabla nianzie kuongea, nataka ufungue Biblia yako kitabu cha Nehemia chapter 13. Nitakusomea tu, kama unaandika unaweza andika Nehemia chapter 13 verse 24. Nitasoma ama nianzie kutoka verse 23. Inasema, in those days I also saw that Jews had married wives of Ashdod and Ammon and of Moab, and their children spake half in the speech of Ashdod and could not speak in the Jewish language, but according to the language of each people. Hiyo ni Nehemia chapter 13 verse 24. Alafu kwa upesi nataka pia uandike, wewe ambaye unaandika, nataka uandike the book of Numbers. The book of Numbers. Numbers nitasoma kutoka verse 20 hadi verse 24. Inasema, the Lord said, I have pardoned according to thy word. But as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of God, because of all those which have seen my glory and my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness. These 10 times they have tested me, and have not hearkened to my voice. Surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them
that provoked me see it. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and has followed me fully, him I will bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Jina la Bwana lipewe sifa. Mahali ambapo tumeanzia kusoma the book of Nehemiah 13 verse 24. Najua watu wengi tunajua, nikitaja Nehemiah tunajua kuhusu habari yake ya kujenga upya ukuta wa Jerusalem. That wall had fallen for 150 years. Na Biblia inatuambia kwamba Nehemiah was the only man ambaye alikuwa burden. Akarudi Israel, akajenga ukuta, na after kujenga, sasa hapa ndio continuation ya hiyo story. There are a lot of things that the servant of God Nehemiah had to reform. Alianzia kureform things pertaining the temple. Hizo siku watu makosa ya kwanza hawakuwa wanatoa fungu la 10. Makuhani walikuwa wamechoka hadi wakarudi nyumbani. Hizo siku wale watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwa nyumba ya Bwana, walikuwa waimbaji, walikuwa wanalipwa bado na hizo pesa na sadaka za watu, kwa sababu watu walikuwa wamelegea. Lakini ninaamini walikuwa wamelegea sababu walikuwa wamesahau kuhusu sheria ambayo Musa alikuwa ameandika. Watu wakarudi nyumbani. Kwa hivyo Nehemiah aliporudi baada ya kujenga ukuta, kitu cha kwanza alianzia kufanya, he started making reforms in the house of God. After making those reforms, akafanya vitu vingi, akacorrect yale mambo ambayo yalikuwa mabaya. Biblia inatuambia akatoka akarudi kwa mfalme ambaye alikuwa amempatia ruhusa aende Israeli. After aende akae siku kadhaa, Biblia inatuambia akarudi. Now we are now in that chapter 13. Wakati ambapo Nehemiah alirudi, kuna mambo walikuwa wamekubaliana na wana wa Israeli hawatafanya. Alikuwa amewaambia, therefore you are not going to intermarry with other people. You are not going to take the daughters of the Ashdodites and the Moabites in marriage, and you are not going to give your sons to marry them. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini wakati alienda akarudi, akapata ya kwamba everything walikuwa wamekubaliana na wana wa Israeli walikuwa washasahau, and they had done completely opposite. Biblia inatuambia ya kwamba aliporudi akapata watoto ambao walizaliwa na those people that had intermarried. They did not know the Hebrew language. Hawakuwa wanajua kuongea Kiebrania. Walikuwa wanaongea lugha za watu ambao walikuwa Canaan, the Canaanite nations. Walikuwa wanaongea lugha ambayo sio fluent. Kwa watu wengine, kwa kizazi chetu, ni kitu ambacho kinaweza kikaonekana ya kwamba we are not truly fluent in Kikuyu, which is our native language. Why? Kwa sababu wazungu walikuja wakatufundisha lugha zingine. Shule wakati tulienda tulikuwa tunafundishwa na Kikuyu, tulikuwa tunafundishwa na Kiswahili. Na wazazi wetu labda hawakuwa very careful to teach us Kikuyu. Kwa hivyo watu wa miaka yangu tu unaweza ukapata hawezi wakaongea Kikuyu vizuri. Si ni ukweli? Kuna wenye hata ukiwaongelesha wanauliza nini unasema, si ndio? And that was the case that had happened in the nation of Israel. But in that case there is a deep thing ambayo wakati nilikuwa ninasoma Mungu alinifunulia. The Bible says ya kwamba akaangalia hao watoto akapatwa na hasira. Biblia inasema alienda akachapa hao watoto, akachapa wazazi wao, akawachapa to an extent alikuwa anawang'oa nywele. It was that bad. Ya kwamba tunaingia kwenu, unapata mtoto hajui kuongea Kikuyu, unamchapa na unachapa mama yake, na unachapa baba yake, na unawang'oa nywele. Is that thing truly practical today? But that man was so committed. Why was he committed about one thing? One very small thing, language. He was committed about language because language dictates culture. And as far as we are in the kingdom of God, there is a language that should transcend from the elder to the youngest. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. There is kingdom culture. Wakati ambapo umeingia kwa ufalme wa Mungu, haujaingia kuokoka vile unafikiria. No. Mtumishi wa Bwana anatuambia kila wakati, when you in Rome, do as Romans do. Lakini in the church in today's present time, watu wanataka kuokoka kulingana na mawazo yao.
na the culture ambayo Mungu alikuwa ameweka from the beginning. So as time has gone by, what we have lost is kingdom culture. Na shetani ni kitu amekuwa akifanya pole pole. People have lost culture, people have lost values that are related with the kingdom of God. Unapochukua mtoto wako unampeleka shule, haujui ni nani wanaenda kumfundisha huko. Jina la Bwana lipewe sifa. Let me tell you, nimesoma na nashukuru Mungu nimesoma. But majority of the teachers that are there, they are not even saved. Very true. Wako hapo kwa pesa, wanalipwa, hawajaokoka. Kwa hivyo wewe unajaribu kuambia mtoto wako tuombe, akienda shule anaambiwa na utaacha hii kuomba sana na ndio maana unaanguka. Si ati ni kitu hatujaona. You input a good seed in your kid. When he goes to school, anaekwa mbegu nyingine entirely different. Na unajua nini? Makosa ile kubwa zaidi ni ya kwamba wazazi kabisa unakosa kuinput the good seed in your child. Then you sit down and magically pray, mtoto wangu atakuwa mzuri. Uongo. Let me lie to you, hatakuwa mzuri. Because those people he's going to meet outside there, wako na mbegu nyingine different from what you want to implant into your kid. If you want your kid to have the culture of prayer, sio mchukuane ukuje na yeye kwa kanisa muombe. Hapo unafikiria ni nani atamfundisha kuomba shule? Nobody will. Hakuna mwalimu atajisumbua ati yeye watoto tuombe, wako kazi zao. They are very busy. Hata wale wameokoka ni wachache na bado wako na kazi zao. Kwa hivyo kama unataka mtoto wako ajue kuomba, chukua mtoto wako, acha kumwacha ukikuja ibada. Unasema ati mtoto wangu he's too young. Hata sijui kama hata atajua kuomba. Atajua nini kama hutamfundisha? Atajua nini kama wewe hautamfundisha? The cultures that we were supposed to be inculcating in our kids, as time has gone by, they have eroded. Kabisa, watu wamesahau kuhusu mambo ya maombi. How many people in this house tonight, nikiinua mkono unaweza sema you pray together with your kids? Tuinue mikono. Yes, unaona? Then unafikiria mtoto wako atapenda maombi. Atapenda maombi aje na hakujui, hata hajawahi kuona ukiomba. Atasema anatumikia Mungu wa nani? That is why when you start evangelizing to young people, you have a hard time. Kwa sababu from their homes, whatever you are telling them is totally foreign. Unamwambia na ni vizuri kufunga. Na yeye anajua kwao wanakulanga from January to December. Unajaribu kumwambia funga na uombe. Anaangalia anashangaa. What are you saying? My father is daily 365 days in a year. My mother the same. My siblings the same. Wewe unakuja unamwambia funga na uombe. It is very hard. Mtoto akiwa ashakuwa mkubwa, unaanzia kumsisitizia vitu zingine, funga, tafuta Mungu. It is very hard. And you're giving preachers a very hard time. Na hii kazi ungeanzia kuifanya nyumbani. When the kid was small, I thank God tuko na watoto wengi wadogo. But now when the kid is that small, can you start teaching him about kingdom culture? Because the devil has committed himself. Hallelujah. Kabisa, anawafundisha vitu entirely different. Anaenda shule, anapatana na marafiki wabaya. Hawatamwambia funga na uombe, watamwambia my friend kunywe pombe. Na kama hiyo mbegu mzuri haiko, nini kweli itazuia mtoto wako akunywe pombe? Nini kweli itazuia mtoto wako avute bangi? Hakuna. There is nothing. The weeds are growing unchallenged because there is no presence of good seed. Biblia inatuambia in the book of Proverbs that train up your child in the way that he should follow, and when he grows old, he will follow in it. Ya kwamba mfundishe mtoto wako na umkuze kwa ile njia ambayo anafaa kufuatia. Na atakapokuwa mtu mzima atafanya nini? Ataifuata.
Let me tell you, kuko na wazazi wako hapa, na labda mtoto wako ni ukweli ulimfundisha mambo ya Mungu, na labda presently anaweza kosa kuwa anafuatilia hayo mambo, but it is an assurance from the Bible. So long as you planted good seeds and so long as you are going to pray, atakumbuka. Lazima atakumbuka. Lazima atakumbuka. Lakini siku hizi there is nothing like good seed. There is nothing like prayer. Badala ya kufundisha mtoto wako obedience akiwa young, unamwacha tu aongee venye anataka, hata unaweza kumuita akose kuitika, na isikusumbue, unasema mwenye tu ni mtoto, not knowing that the devil has already inputting his seeds into your kid. Kwani ni mara ngapi tumekuja kwa hii kanisa, tumeona watoto wadogo wako primary school class 4 wako devil worshiping. Si ni wengi? Na tunaona mnaona TV. How many kids have you seen in devil worship? So many. Yet Christians ni sisi tunasema my kid is too young to learn fasting. My kid is too young to learn how to pray. Yet the devil is not saying anything like too young. Kwanza hao wadogo wenye you underrate ndio wanakuchiana. It is true. Watoto wadogo wametumika siku hizi kuua hadi wazazi. Wanaua hadi wazazi. Is it true? Where did that sin come from? To murder the parents. Unafikiria shetani alisema huyu mtoto ni too young, acha tungojea kuwekwe mkubwa tukuje tumpande hiyo mbegu? No. Alianzia kuipanda na kitambo. Ilianzia na hasira. Ukaona mtoto wako wako na hasira, you did nothing about it. You did not pray about it. Ukasema ni katoto tu. Paka ile siku atakuchukulia kisu akwambie nitakuua. Wewe uone kama ni mchezo. The next week tunakuzika. Sema alifanyia Mungu kazi. Ni kweli ulifanyia Mungu kazi, but you did not be careful to observe the next generation. That is the tragedy that is happening in the church. There is nothing like kingdom culture. We are saying that our kids are too young to understand the things of God. Ni watu wangapi hapa tunajua kuhusu Waislamu? Tunajua kuhusu Waislamu? Yes. Kuna kitu inaitwa madrasa ya Waislamu, na it is mandatory for those kids to go for those classes. Wanafundishwa Quran wakichapwa. It is not a good class. Hata mimi singependa kuwa darasa kama hiyo. Unafundishwa Quran na if you misspell a word unachapwa. If you unajua ni kama huwa wanakuanga wakiimba, si ndio? Wale wenye wamesikia watu wakisoma Quran. Ukiimba vibaya, utoe a wrong note, unachapwa. Lakini Wakristo wanasema mtoto wangu is too young. He's too young to know about the Bible. He's too young to know about prayer. Na nikuulize leo, kati ya kuconvert a Christian into Muslim na Muslim into Christian, which happens easier? Christians into Muslims. Ndio unapatanga sijui anaitwa Daudi Muhammad. Ilikujaje kwa na Daudi na Muhammad? No. Huyu mtu alibadilishwa. Na kwa nini wanabadilishwa haraka hivyo? Because the culture of the kingdom was not inculcated in them. You see, that is why we need God to give us godly schools. Zenye unajua hata nikipeleka mtoto wangu bado watafundishwa njia za Mungu. Na tunapokea hizo uchumi. That is why we need those schools. Kwa sababu ukipeleka mtoto wako, ile mbegu nzuri umepanda inaenda kumolewa na pango wengine. What do you expect? If mtoto wako haezi akajisimamia kuomba na kufunga, especially I am saying this without any fear of contradiction, especially by the time wanaingia high school. I don't know why you're saying that you are successful as a parent. Anaweza kuwa amepata A, but let me tell you, within those 4 years zitabadilisha ushangazi. High school atapatana na watoto kutoka all corners of Kenya. Unaweza ukasema kabisa, naonanga wazazi huwa wanafurahia wakisema msichana wangu hadi simuoni na vijana, namuonanga tu na wasichana. Na unacheka. Acha nishuke nisisemee hiyo.
Wanacheka kabisa. Hizi mwanangu na vijana, mwanangu na wasichana. Now there is a new system, lesbianism. Kabisa. Wanapatana na wao high school. A lot of devil worshiping is happening not in primary school, in high school. A lot of spirits, they are transferred in your kids when they are away from you. Na unajua especially wale wako body, you cannot monitor them daily. Kwa hivyo haujui. That is why it is important, dear parents, when the time your child ameingia high school, please wacha kuwa anajua kufunga na kuomba. Wacha ajue kujisimamia, kwa sababu huko si macho yako hakuogopi, haumuoni, si anajua haumuoni. Kama akiwa nyumbani alikuwa mzuri sababu unamuona, na akiwa high school kwa haumuoni. Akiwa huko haumuoni. Lazima tujifundishe kuacha watoto wetu kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Sababu ni yeye peke yake anaweza akakulindia huyo mtoto. Listen to me, and I'm saying this, nashukuru Mungu kuna so many candidates in this house. Tumemaliza, tunaingia now into good schools, tumesikia good results. But really, can you make sure by the time you're going into that school, you know how to pray? I don't know what you're going to do between now and the time you go to school, but I'm speaking to you in good faith, know how to pray. If you want to go to your destiny, know how to pray. Lazima ukuwe na your own values, your own beliefs. Mtu asikuje akuambie hii na hii na unamfuata tu kama kondoo. No. Lazima wewe by the time you are there, by the time you are coming into campus, you have to know what you are believing, what you are not believing. Na hiyo ndio vitu kabisa hatusisitizi. The devil has distracted us with a lot of things. He has distracted you with your business. He has distracted you even with ministry. And your kids are rotten. By the time wanaingia into high school, wakimaliza adolescence, unasema mimi hata sijui mtoto wangu. Kwani hujui? You never spent enough time with your kid kumfundisha the kingdom culture. The next story yenye tulisoma comes from the book of Numbers. Biblia inatuambia ya kwamba wana wa Israeli walipotoka Misri. Nakumbuka la Sunday mtumishi wa Bwana alipokuwa anatuhubiria hapa, alituambia kuhusu vile Mungu aliwapasulia njia katikati ya bahari. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ninakumbuka kwenye hiyo Sunday tulikuwa moto, si ndio? Now I want us to continue from that place we were. Now in the journey, katikati ya hiyo jangwa, walikosa Mungu 10 times. You know how hard it is. Umefanya dhambi hadi Mungu anasema umemkwasa. The same Israelites that were delivered, wenye waliona mkono wa Bwana, wenye maadui wao waliambiwa hawatawaona tena. The same Israelites walikosa Mungu 10 times. 10 times. Na I wish you would have heard zile vitu kila wakati walikuwa wanasema this statement. We wish you had not taken us out of Egypt. Every time walikuwa wanapatikana na shida, walikuwa wanasema na wewe Musa, I wish you had not taken us out of Egypt. Wanasema we miss the watermelons that were there. Unasikia zile vitu walikuwa na miss. We miss the food that was there. We miss the onions, we miss the watermelons, we miss it. Yaani zile vitu walikuwa wanataja, hata mimi nilikuwa nasoma na aibika. Kwa sababu Mungu alikuwa amewatendea miujiza mingi. Walikuwa ni wamekula chakula cha malaika, mana. Na they still did not consider it as anything. Wakasema tumechoka na kukula hii mana, tunataka chakula kingine. Mungu akawaambia ni sawa, ni chakula kingine mnataka, nitawaletea nyama kesho asubuhi. And it happened. But they still grumbled. Now listen to me. Is here the coming generation? This is for everybody. It is very dangerous. Very dangerous for God to physically take you out of Egypt, and Egypt is not yet outside you. Kuko na watu Mungu amewatoa Misri, lakini Misri haijatoka kwa mioyo yao. Hawa wana wa Israeli ambao walikuwa wana complain.
walikuwa na complain. They are called the mixed multitudes. Ni wale wenye walikuwa Misri, wakachanganyika na Wamisri, wakaabudu miungu ya Wamisri. Walikuwa wamekaa Misri miaka 400. Kwa hivyo they had already been accustomed to the patterns of Egypt, to a place when even they saw the glory of God. Walikuwa wanaona Mungu physically. Wacha sisi tunaona Mungu kwa imani. Wao walikuwa wanaona moto ukiwaongoza usiku na wingu likiwaongoza mchana. But they still did not believe the God they were serving. Hata after waone wakipasuliwa bahari, they still had the power to complain. Wasema hatutaki huyu Mungu. And you know what? That is still the state of the church today. Kuko na watu tumetolewa Misri, lakini bado tunatamani kurudi huko. Misri bado iko kwa moyo wako. Haujakubali Misri ikuondokee. Bado unatamani na hii maisha ya wokovu inaniboo. Tunakaziwa kila wakati ni kutoa, ni kufanya nini, hata hili wakati sikuwa nimeokoka. Kuko na watu mmefikisha Mungu wako hadi unasema hata ni heri wakati ambao sikuwa nimeokoka. Kuko na watu ambao tumeokoka, but zile tabia tulikuwa tunafanya Misri ndizo ziko ndani yetu. Ile roho iliyokuwa Misri bado iko ndani yako. Culture of the kingdom has not been inculcated in those people that so call themselves Christians. Unasema umeokoka, lakini tukikuangalia tunaona Misri. Unajiita mwana wa Israeli, naenda mbinguni kwa imani. Kuna wenye wao wanasema perpendicularly going to heaven. You're perpendicularly going to heaven. But when we look at you, all we can see is Egypt. We look at you, what you are doing, your character, the way you are running your life, the way you are running your finances, the way you are running your family, all we can see is Egypt. Mungu atusaidie, kwa sababu hapo mahali tumesoma, Mungu aliapa, akasema hakuna mtu ambaye nilimtoa Misri na ameona yale matendo ambayo nimefanya ataingia kando. I'm sorry to say, hata Musa walimuingiza kwa hiyo. The same mix. When Egypt has not yet gotten out of your heart, utakosa kuingia kwa zile ahadi Mungu alikuwa amekuahidi. Unaweza kuwa umechelewa sana na Mungu, but yet his culture, his faith is not yet in you. Lakini kuko na mtu ambaye ananitia moyo kabisa, anaitwa Caleb. The Bible says, but when it comes to the case of Caleb, nitahakikisha ataingia Kanaani. Why? Because in him there is a different spirit. Amen. And I want to ask today, Mungu akitafuta wale watu ambao wanaweza akasema that they carry in them a different spirit, can you be found? Unaweza ukapatikana. Ama hata wewe ukipitia shida kidogo, you know what? Watu ambao bado hawajatoka Misri kwa mioyo yao, wakipitia shida kidogo, wanasema hata huyo Mungu simtaki kabisa, aende. Unasema kabisa, nimechokeshwa na huyo Mungu kwa sababu nimengojea baraka zangu miaka 2 na hazijakuja. Unasema mimi ninarudia ile maisha ilikuwa inanisaidia. Toa Misri kwa moyo wako. If you want to walk into the purposes of God, please let us agree. Lazima tuondoe Misri from our hearts. Jina la Bwana lipewe sifa. Number 2, the last thing I want to talk about is vision. The other area that the devil truly attacks is the area of vision. Now, in every scenario, it is important to know that the devil attacks vision. He does not attack people ovyo. Hakujaki kwako ovyo. Anakujanga when he sees that you have vision. There is a verse nataka tusome, tuiangalie vizuri. Genesis chapter 13 from verse 14 to verse 17 nasema, and the Lord said unto Abraham, after Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward. For all the land which thou seest, to thee I will give it,
and to thy seed forever. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed be numbered. Tafikisha verse 16. Lakini kuna verse nataka ni note, verse 15. Inasema, for all the land which thou seest, to thee I will give it, and to thy seed forever. Nataka pia tusome Proverbs chapter 29 verse 18. Proverbs 29 verse 18. Sio lazima ufungue, nitakusomea tu. Proverbs 29 verse 18 inasema, for where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Nataka to focus on part A. Where there is no vision, people perish. Genesis chapter 37 verse 26. Genesis 37 verse 26 inasema hivi. Genesis 37:26. 37. Yes, Genesis 37 verse 26 inasema, and Judah said unto his brethren, sorry, misquote, lakini bado tu iko hapo. Verse 19, Genesis 37 verse 19 inasema, and they said to one another, behold, this dreamer cometh. Behold, this dreamer cometh. Imesema one other area that the devil has so committed himself to attack is the area of vision. Now, wakati Yesu alikuwa duniani, kati ya ile miujiza ambayo alikuwa anatenda zaidi, hakuwa anaona mtu kipofu anamwacha. Alikuwa anachukia kuona ya kwamba kunaweza kuwa na kipofu kwa ufalme wa Mungu. Na ni kwa nini alikuwa anafanya hivyo? Because he knew the importance of vision. Hapo ambapo tumeanzia kusoma, Mungu alikuwa anaongeleshea Ibrahimu, akamwambia tazama na uangalie pande zote, until where your eyes see I will give you. Amen. Paka mahali macho yako yatakapoona, hapo ndipo nitakapokupatia. Na hapa ndio ninataka kuongea kuhusu, hadi mahali ambapo macho yako ya roho yanapoona, hapo ndipo Mungu atakupatia. If your eyes cannot see far, then you are not going to possess lands. But if you can see far, if the eyes of your spirit can see beyond what you're facing right now, God is truly going to lift you. Lakini shetani anapigana kabisa na watu ambao anaweza akafikiria that they can see far. The devil always attacks vision. Na ukiangalia mpaka leo, shetani pia kwa kanisa hajisumbui na Mkristo. No, anajisumbua na Mkristo ambaye ako na maono. So long as the devil knows that you don't have vision, he has no business to come to you, because he knows there is nowhere you are going. But if you have vision, if you have ambition, that is what qualifies the devil to come to your life. Wakati utakosa maono, na kuhakikishia shetani atakuondokea. Mahali ambapo tumesoma Proverbs 29:18 inasema, for where there is no vision, what happens? People perish. Wakati ambapo kwa maisha yako kabisa utasukumwa na hizo shida, ukose maono, hapo ndipo tunajua ya kwamba uko karibu kushinda. And that is still what the devil has been doing in the lives of so many people that are in the church. There are people of God who don't have vision. Kwa sababu ya kile ambacho unapitia, unakosa kuangalia ni nini Mungu amekuwekea mbele. Kwa sababu ya zile shida unapitia saa hii, unakosa kuamini Mungu anaweza akakuinua zaidi ya hizo shida ambazo uko nazo. Sababu Mungu alikuahidia utakuja kuendesha gari, na leo viatu vyako vimetoboka. You think that God lied. No, he did not lie. Biblia inatuambia that behold, I am doing a new thing. Note, anasema kwanza behold. Behold ni kuangalia, tazama, ninafanya mambo mapya. Until ufungue macho yako uanzie kutazama, Mungu hawezi akafanya kitu kipya kwa maisha yako. Na nimekuja kukuambia ya kwamba Mungu anataka kufanya kitu kipya kwa maisha yako, lakini inua macho utazame. Amen.
inua macho utazame. Kuna watu kwa hii nyumba leo, shetani mahali amekuweza, ni amekuweza kwa laini ya your vision. Your vision. Ukiulizwa in 10 years where do you expect God to have taken you, you cannot answer that question. You cannot answer that question. And now I ask you, in 10 years from now, where do you see God having taken your life? Na kama hauna jibu, then I want to ask you, what do you see? Jeremiah akaulizwa, Jeremiah chapter 1, after Mungu amguze ulimi, amguze mdomo, alimuonyesha maono, akamuuliza hili swali, what do you see? What do you see? What do you see? And I have come with the same question to you. What do you see? Je, unaona kushindwa? Kwa sababu what you see is what is truly going to happen. Katika hiyo dhoruba, what do you see? Katikati ya hiyo kupigwa na maadui, what do you see? Najua wanasema wamekuinukia na wamekuweza, but what do you see? Because as far as you see, the Lord is going to give you. If you're going to see victory in the midst of the storm, then victory is truly yours. Amen. If you're going to see recovery, even though unapigwa vita, then you will truly recover. Hallelujah. Usidanganywe na shetani. Amen. You are going to recover. My Jesus. My God. Amen. I hope hii kitu itakuingia. That your children also should be a people who have vision. Hallelujah. When you see that your children don't have vision, amen, then there is a big problem. Hallelujah. Na unajua nini? In our days, this is what the devil has been doing. He has always been frustrating vision. Watoto werevu wanasoma lakini wanakosa kazi. Wanashinda wakizunguka na makaratasi. Alifanya kosi ya maana, labda hata alifanya medicine, na bado hajaandikwa kazi. Kwa nini? He is attacking vision. Anajua vizuri ya kwamba if he gives that kid time, huo mtoto atapoteza maono kabisa, ataachana na hata ile kosa alisomea. Aseme mimi hata nikikaa tu niandikwe kazi ya kukata nyasi niko sawa. You find candidates, you find people that have gone to school but don't have vision. Utawapata wapi? Utawapata huko nje, wamegeti frustrated. Lakini Mungu amekuja kutuambia, lazima we speak to our children. Inawezekana one of your kids kabisa has no vision. Unaona huyu ameshakufa tumaini kwa maisha. Why? Because they are lacks vision. Nimesoma habari fulani kuhusu Yusufu. Ndugu zake wakati ambapo waliamua kumuinukia Yusufu, hawakumuinukia peke yake kwa sababu walikuwa wamepewa kibali juu yao na baba yake. No. Kuna kitu kingine kilikuwa kinawasumbua. Kile kiliwasumbua zaidi ya ile kibali alikuwa nayo, it was his ability to dream and see. Kuna wakati aliota akaambia ni baba yake, unajua nini, nimeona mwezi na jua na nyota 11 zikiniinamia. Baba yake akaketi chini akamuuliza, "Shua, unataka kusema hata mimi nitakuinamia?" Mimi baba yako nitakuinamia? Ikashangaza Yakobo, lakini hakuongea. Lakini hiyo kitu iliuma ndugu zake to a point they decided they want to kill him. It was not the brothers who had the problem, no. It was a spirit inside them. It is called the spirit that always comes to attack vision. Wakati unataka kuona zaidi ya mahali baba yako aliona, anakuja. Anakuuliza wewe ni nani wa kuona huko? Who are you to think that you are going to possess those lands? Baba yako hakutoka kwa hiyo kijiji. Wewe unataka kusema utapokea Karatina mzima. He is asking you again, who are you to see that one? Walikuwa wanataka tu waone maono the same. And there are people still seated in this house. Nimewaambia that you are the chosen generation. Amen. Si ndio? And the devil know that he is still attacking your vision. And there are people still seated in this house today.
They have no ability to see. Ukiangalia hawaoni zaidi ya hapo. Hawezi shetani hataki uone zaidi ya hiyo biashara uko nayo. Shetani hataki uone zaidi ya hao watoto ambao uko nao. Shetani hataki uone zaidi ya hiyo dhoruba anakupitishia. Lakini it is upon you to decide today that my eyes must see. Because Biblia imetuambia ya kwamba mahali ambapo utaona, ukiona Mungu akikupeleka ng'ambo, hakika atakupeleka ng'ambo. Hakika. Fear to be under a person who has no vision. Fear. Zaidi ya maadui wale ambao unapigana nao. Ogopa zaidi kukuwa chini ya mtu ambaye hana maono. He's going to take you nowhere. If the leader himself that does not see, then what are you doing there? What are you doing there? Because you are not going to go beyond where your leader is saying. It is very true. Anytime najua tumeokoka, tumezunguka makanisa, lakini every time you are considering a man of God that you are supposed to be following, jiulize hii swali, does he have a vision? What is his vision? What is his vision? Leaders of the house, fathers, male figures in the house, are you a visionary leader in your house? Where do you see taking your house in the next 10 years? Jesus. Where? Si unaona, the devil has already attacked vision from the grassroots level of the family. When the leader of the house has no vision, then there is nowhere that house is going to go. Na ndio maana lazima Mungu angeua Nabal. Biblia inatupatia habari nzuri ya mtu ambaye alikuwa anaitwa mjinga. His name Nabal, ikitranslatiwa ilikuwa inamaanisha foolish. He had a very intelligent wife. Her name was Abigail. Jina la Bwana lipewe sifa. But that man was so foolish. He was not visionary. Na ikafika mahali akainikia hadi mfalme kabisa. Aliinikia mfalme, akatusi mfalme na akamwambia Mungu na kufanyia vile alifanyia nyumba ya Sauli, akamtusi. Do you know what? Wakati Abigail aliona ya kwamba my husband is truly foolish, what did she do? Alienda yeye mwenyewe akachukua mkate akapelekea Daudi, akachukua zawadi akapelekea Daudi. Do you know what? Because God wanted Abigail to rise, what did he do? He killed Nabal. I'm sorry to say, but he had to kill the man that was not visionary. He had to perish. It is a principle. If you don't have vision, you have to perish. Kwa hivyo wacha maisha yako ione zaidi ya mahali ambapo uko. Ukweli unasema uko na kipawa, lakini kipawa chako in the next 10 years, where do you want it to be? Ukweli unasema uko na huduma, lakini in the next 10 years, where do you want it to be? Hapo unataka tu ukae kwa hicho kiwango. Unataka tu kukaa kwa hicho kiwango. Ni ukweli umetoa CD moja, tuko na waimbaji kwa hii nyumba, but kipawa chako in the next 10 years, where do you need it to be? Unaona haujaona? That is why you are not going to possess it. You have first to see it. Create it in your mind, see it, then you are going to possess it. Amen. Na kuhakikishia, when we grasp these things as a church, when we start raising up young men, young women, and hata sisi wenyewe wazee, tuinue macho yetu tuanzie kukua visionary. Believe you me, shetani atatafuta mahali pa kutushinda kosi. Atatafuta mahali pa kutushinda kosi. These are the two areas that I have studied, and I have come to know that the devil has worked tooth and nail to frustrate Christians. Culture, number 1. Number 2, vision. Now what is the remedy in this? Parents, we have to go back to what God truly originated families to be like. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni Mungu alianzisha familia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati aliumba Adam na akamwambia Hawa na akawapatia watoto.
But there is something he gave them a command. Akawaambia hivi, be fruitful and multiply and do what? And fill the earth. I want you to note that 6 chapters later, chapter 6 ikifika, Mungu anamaliza dunia mzima. What did he mean wakati anasema ya kwamba be fruitful and multiply? He was not just talking about physical numbers. Be fruitful and also multiply your values. Bwana Yesu asifiwe. The God that you believe in, make sure that your child will believe in the God that you're believing in. The God that you're serving today, make sure your story haitaisha na wewe. No. You know what? Point number 1 for parents, you are the teacher. You are supposed to be the first teacher of your children. The first teacher. Before apatane na mwalimu shuleni, can you teach your child? Na ndio maana Biblia inatuambia train up your child in the way that he should follow. Si ndio maana Biblia inasema hivyo? Inakwambia wewe kama mzazi, number 1, teach your child. Teach him. Usifikirie mwalimu unajua we are living in a dangerous time that tumeachia walimu kila kitu. Umeachia mwalimu atafundisha mtoto wako secular education, which is good. Lakini mambo ya kiroho unataka amfunze aje? No. Before that, you should be the first teacher of your child. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, the office of priesthood. Ukiangalia kitabu cha Ayubu, Job chapter 1, na imchukua hutasoma sana, itatuambia ya kwamba na Ayubu alikuwa anatolea watoto wake dhabihu after I guess every month, because every month walikuwa wanafanya a party, watoto wake walikuwa wanaungana wanafanya sherehe ya kufurahia tu, wanachinja, wanakula. Lakini baada ya hizo sherehe, Biblia inatuambia ya kwamba Ayubu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anachukua dhabihu, anaenda anamchinjia Mungu. Anamwambia nini? Kwa sababu najua watoto wangu jana wanaweza kuwa walilewa wakakutusi, inatoa hii dhabihu ya kutubu. Now the work of a priest in a house is to pray, is to approach God for the sake of those that you are representing. Na ndio maana tunakuja kwa kuhani. Kuna mambo ambayo kwako inaweza ikakushinda, ukikuja kwa kuhani haitamshinda. Why? Because it is his office. Lakini when we talk about priesthood, nimependa venye vijana leo kuko na hiyo skit wamefanya kuhusu Moses, Aaron and Hur. It was talking about priesthood and the importance of priesthood. Biblia inasema wakati mikono yake ilikuwa inalegea, wana wa Israeli walikuwa wanashinda. It is a message that when priesthood has gone down, of course, we are going to see the receipts of priesthood going down, and it is defeat. When priesthood in the house of God has failed, kondoo ndio wataanzianga kuumia. Utaanzia kuangalia kondoo nini. Na that is why tunafaa kuwa tunaombea makuhani. Jina la Bwana lipewe sifa. Especially yule kuhani mkuu amewekwa kwa hiyo nyumba. Because if his priesthood goes down, then your life automatically will go down. You don't have to make poor choices for your life to go down. Just priesthood ikienda chini, that is what you see. The same happens and transpires in families. If the priesthood of the house has gone down, then we are going to see the receipts of priesthood going down. Kama wewe ni mzazi, you are automatically not only a parent, not only a teacher, but now also a priest. Wewe unafaa kuwa unalilia Mungu kuhusu watoto wako. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe unafaa kuwa unawaulizia Mungu. Lakini kama wewe mwenyewe uko na uvivu wa kuomba, nani sasa anasimama kwa nafasi ya watoto wako? Wewe mwenyewe hauombei maisha yako. As long as you are a parent, you should always have prayer points. Always. Your kids are a permanent prayer point that you have. And if you fail in your priesthood in your own house, believe you me, when God will come to punish your kids, He will also come for your help. Ona wenye watu wamenyamaza. Umenyamaza kwani imewatisha? Si mambo yangu nasema, no.
Look at the story of Eli. He was a good priest, but the priesthood of his house had failed. Mbona Mungu aliua Eli? Not because of the sins of the Israelites. No. He punished Eli because of the sins of his own children. Kwa sababu nilikutuma kwa watoto wako na ukakataa kusikia, hata wewe nitakuondoa. Na kunaweza kuwa wewe ukiwa mzazi hapa, you are an Eli, umeketi. Your priesthood kwa ufalme wa Mungu very efficient. But when it comes to your house, priesthood has failed. Priesthood zero. Now as a parent, I am asking you, all God's mercies, please don't let the office of priesthood in your house fail. You cannot sleep the whole night. Mtoto wako alale hadi saa 2 na wewe unalala hadi saa 3 hadi unamshinda. No. It is very wrong. No. It is very wrong. It is very wrong. Kama hakuna wakati hata umewahi amka ukasema leo hata siombei mambo yangu, I am still praying, I'm going to pray for my kids. When have you done that? As a priest of your house. As a priest of your house. Have you prayed for your kids? Naonanga mtumishi wa Bwana kila wakati hapa anaambia watu, tolea watoto wako dhabihu. Now you have known now the importance ya kutoa hiyo dhabihu, si ndio? Labda alikuwa anakuitisha unakosa kutoa sababu huko na kuelewa, but now understand that you are not giving it just because of giving it. Usikuwa unatoa sababu mtumishi wa Bwana ameitisha, toa sababu ya kuelewa. Sasa umeelewa that you are now a priest of your house. That if my priesthood fails, then those that are behind me will fail automatically. Usikubali kweli. Point number 3 ninapomalizia. Other than becoming a parent, a teacher, a priest, you are also a prophet of your house. Wewe bado ni nabii wa nyumba yako. Judges. The book of Judges. The book of Judges. The book of Judges, ukiangalia the story of the man of God called Samson, chapter 13. Sijui kama nitasoma, lakini najua wakati umeenda. Inatupatia habari yake, inatuambia baba yake Manoa. Wacha tu tusome kidogo. Judges chapter 13, nitasoma from verse 2. Nasema, and there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and bare not. And the angel of the Lord appeared unto, look at who he appeared to. And the angel of the Lord appeared unto the woman, and said unto her, behold, now thou art barren, and bearest not, but thou shalt conceive, and bear a son. Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine, nor strong drink, and eat not any unclean thing. For lo, thou shalt conceive, and bear a son. No razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Nataka pia we note that is another pattern that has been repeated, because previously we see it wakati ambapo Isaac aliombea bibi yake Rebeka alikuwa pia na utasa miaka mingi. Biblia inatuambia kwamba Rebeka akaekelewa mikono na Isaka na akapata twins at that time. Bible inatuambia na Mungu akamtokea, malaika wa Bwana akamtokea, akamwambia ndani yako kuna mataifa mawili. Na akamwambia very detailed information. Akamwambia and the latter shall be greater than the former. Yaani yule mdogo atakuwa mkuu zaidi ya yule wa kwanza. Then we see the same pattern imekuwa replicated now in the life of Samson. Wakati Samson anaenda kuzaliwa, malaika akatokea mama yake akamwambia, na usikubali huyu mtoto aweze kujitia najisi.
asikunywe pombe, asifanye vitu kadhaa, asinyolewe, because he shall be a Nazarite. Why was he going to become a Nazarite? For the deliverance of Israel. Now you see vision again. Si mnaona vision imerudi? Why was it necessary malaika atoke mbinguni akuje kumwongelesha? Because it was in the life of Samson that the deliverance of Israel was. Na bado tunaona ya kwamba shetani alikuja to attack what? Visions. Why? Because alipitia kwa Delilah. Si mnaona? Shetani hapo anakuja kwa Samson. Delilah hakuendea wanaume wengine, alienda tu kwa nani? Samson. Kwa hivyo si mwanaume Delilah alikuwa anatafuta, wanaume walikuwa wengi. It was vision she was after. But huko kwa vision tulitoka. Now we are in the office of the prophet. As a parent, there is another office that you should occupy. It is called the office of the prophet. Wakati ambapo mtoto wako anazaliwa ama anakuwa, wewe ndio unafaa kuwa wa kwanza kuelewa ni nini Mungu amempangia kwa maisha yake. Sijasema you force your own ideas on your child, no. Nimesema but we should be very receptive to know the way huyu mtoto anafaa akue. Kwa sababu inawezekana mtoto wako alikuwa kuhani na wewe mwenyewe unataka akuwe daktari. Who will win? You or God? You are going to confuse the child. Kwa sababu mtoto anasikia kabisa mimi nimeitwa. Sijasema watoto wenye wameitwa wasome. Lakini kama anasoma, you should know that the calling of this one, kulingana na venye nilimzaa, kulingana na venye amekuwa akiomba, is not a normal kid. This one is set apart. This one is set apart. Kuna kitabu nilikuwa nasoma last week. It really impacted my life. Kuna habari moja ya one of the God's generals. Anaitwa Oral Roberts. Oral Roberts akizaliwa, mama yake alikuwa anatumikia Mungu sana. She was a woman that worked in healing ministry. Now, wakati alikuwa anaenda kujifungua, ukaona mtu alimuita akamwambia kabla uende mahali unaenda kuja uniombee. Akaenda akamwombea. Wakati alipokuwa anamuombea, akaambia Mungu, ukiponya huyu mtu ambaye ninaombea, huyu mtoto ambaye ninakubebea atakuwa mtumishi wako. Mungu alisikia. Wakati ambapo alijifungua, that kid now the God's general alikuwa anaitwa Oral Roberts. He was born a stammerer. He was very brilliant, he was very good looking, but he was a stammerer. Now, hiyo issue yake ya stammering, remember, anafaa kuwa anahubiria watu wengi za stammerer. Kuna kitu wazazi wake walifanya, it really challenged my heart. Wakaanzia kuongea into the life of that boy. Wakamwambia haijalishi unadharauliwa aje, haijalishi watu shule wanasema aje, what we know is God is going to heal you of your stammering, and you are going to become a man of God. Amen. As you are intended. Amen. Bwana Yesu asifiwe. There is a message I want to pass. There is a message I want to pass. Parents, now wakati nimetaja the office of the prophet, ni vizuri nielezee kidogo that the office of the prophet truly relies not on the eyes but on the mouth. What the prophet says comes to be. Akisema na kutakuwa hivi kesho, hata kama Mungu hakuwafanya hivyo, because of the anointing that is on his mouth, Mungu atafanya anything ukue hivyo. That is seen wakati Elisha anasema ya kwamba kama Mungu aishivyo milele, kesho sijui unga utakuwa unauzwa kwa shekeli 2. You remember? Mungu haikuwa kwa mapenzi ya Mungu, haikuwa kwa mipango ya Mungu, believe you me, but because the prophet had said it, God had to do everything to make sure that the word of his prophet had not fallen down. That is the importance of the prophetic office in a family. You can see as a parent things are going wrong, na badala ya kuanzia kuzunguka sana, start speaking positive things into your family, into your life, into your kids. Jina la Bwana lipewe sifa. Alijalishi mtoto wako anapitia mambo inakaa
aje. He might be facing a lot of darkness, but truly can you speak life into him? Wacha sababu umekasirika unatusi mtoto wako unasema hata utakuwa mtu bure. Those words are very important. Na hivi wewe utasahau, lakini nakuhakikishia the devil not forget. Will not forget. Mtoto wako anaenda kuomba kuinuliwa na shetani anakimbia haraka mbele za Mungu. Nakumbuka mama yake alisema hatawahi kuwa kitu cha maana. Labda ulisema tu sababu ulikuwa umekasirika, but because ya hiyo feeling ilitoka na uzito wa kiunabii. And a lot of people in this generation, even in the church of God, we are facing a lot of words that were spoken about us by our parents. Is it true? Yes. Kuko na watu wengi sana, baba yako alikasirika akakwambia wewe utakuwa mtu bure. Wewe ukachukulia tu kama ni vitu walisema na ukasahau. Lakini kwa ulimwengu wa rohoni haikufutika, haikusahaulika. Now 30 years later, those words still following you. Parents, let us not speak negative things into our kids. Can you teach your tongue to speak life? Because you have an office that carries a lot of authority. Jina la Bwana lipewe sifa. You have an office called the prophetic. What you say has to be. Sawa sawa? Kwa hiyo badala ya kuita mtoto wako umekasirika unasema mbwa, unamuita sijui vitu gani hizo, please make sure you speak positive. Kasirika lakini usiongee. Ni vizuri kukasirika, lakini kasirika yako isikufanye ufanye na hivyo ndivyo Biblia ilituambia. Be careful what you say, dear parents, when you're angry. We have to practice the office of the prophetic. Jina la Bwana lipewe sifa. And I know that when we go back to what God intended families to be, a whole generation will be saved. A whole generation will be saved. People are going to serve God the way God intended them to serve Him. Bwana Yesu asifiwe. Tusitulie kama kanisa because we have seen just a small amount of light. Tufikirie hapa ndipo Mungu alikuwa anataka tuwe. No. God intended to show His glory to us so that it can be shown to our generations and generations and generations. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikimalizia kabisa, as a Christian, as a parent, and even as a young person, can you make sure that what you're saying that you're doing in the kingdom of God does not end with you? Itaendelea kwa vizazi na vizazi na vizazi. Jina la Bwana lipewe sifa.